haraboneka ko hasinywa andi masezerano ariko asanga hari yateshejwe agaciro n'urukiko rw'ikirenga rw'igihugu cy'Abongereza mugiye gukora ibinyuranyije n'itegeko ryabo ko babyemeje cyangwa hari ubundi buryo bwihariye. Ibyo rero nibyo byatumye dukora andi masezerano ariko ibyo dukora byose Ubwongereza buzatera inkunga u Rwanda. Ibyo kuvuga rero ngo ni umuzigo twiyongereye, hashobora no kubamo n'amahirwe yo kugira ngo n'igihugu cyacu kiboneremo inyungu. Reka tubahe ikaze inshuti bakunze ikiganiro cyacu ku Karubanda kandi tubashimire ko mukomeje kuba natwe mu biganiro bitandukanye. Duherereye mu nyubako ikoreramo Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga aho u Rwanda rwongeye kugira amasezerano y'inyongera na leta y'Ubwongereza mu gusinya ku byo urukiko rw'ikirenga rwasaga nkaho rwibaza mu masezerano ya mbere. Uyu munsi leta y'u Rwanda n'iy'Abongereza bongeye gusinya amasezerano yuzuza ari ya masezerano. Mu by'ukuri rero hari ibibazo byinshi byibazwa. Ni ikiganiro kibaye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga nyuma y'amasezerano aba bayobozi bombi bamaze gushyiraho umukono. Rero nshuti bakunze reka tubaha akanya kugira ngo mukurikirane aya masezerano. Hari byinshi byibazwa n'abantu, hari byinshi bitandukanye, ariko abumva ururimi rw'icyongereza turaza kubafasha. Ikiganiro muzagikurikira ku munsi w'ejo kugira ngo tubashyireho, ariko bumva ikinyarwanda nk'abanyarwanda by'umwihariko bagomba kumva impamvu ikomeye ituma leta yabo ishyira amasezerano yo kwakira izindi mpunzi muri iki gihugu. Ndabashimiye inshuti bakunze, mukomeze kugira ibihe byiza. Discovery Mutesi. Nagira ngo mudufashe mu rurimi rwumva n'abanyarwanda benshi nk'uko statistique bivuga. Uyu munsi haraboneka ko hasinywa andi masezerano ariko asanga hari yateshejwe agaciro n'urukiko rw'ikirenga rw'igihugu cy'Abongereza. Aha turibaza mugiye gukora ibinyuranyije n'itegeko ryabo ko babyemeje cyangwa hari ubundi buryo bwihariye. Ikindi kibazo gihari mu kwibaza ukurikije igihugu impunzi gifite kongera kwakira izindi ntabwo mubona ko bishobora kuba umuzigo kurusha nubwo mushaka gutabara ariko mukamwiyongerera ibibazo biza bisanga ibindi. Nagira ngo mbanze mbabwire ko ntabwo urukiko rw'ikirenga rw'igihugu cy'Ubwongereza cyatesheje agaciro amasezerano yari asanzwe, ahubwo hari ibyo rwavuze bikwiye kunozwa mu buryo bwo kwakira ubusabe bw'ubuhunzi kuri bariya bimukira tuvuga, ndetse no mu buryo bahabwa uburenganzira bwo kuba mu gihe yasabye nk'ubuhunzi ntabuhabwe byagenda bite kugira ngo ajye mu nkiko ahabwe ubutabera noneho ikibazo cye gisuzumwe nk'uko bikwiye. Ibyo rero nibyo byatumye dukora andi masezerano kugira ngo dusubize ibyo bibazo byabajijwe n'urukiko rw'ikirenga rw'igihugu cy'Ubwongereza. Ukaba twashyizeho uburyo tuzakorana na kiriya gihugu cy'Ubwongereza kugira ngo twongerere imbaraga urwego rwacu rushinzwe gusuzuma ubusabe bw'ubuhunzi. Ni ukureba cyane cyane urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka, ariko tugashyiraho n'uburyo abo bireba bashobora kwitabaza inkiko mu gihe ubusabe bwabo butakiriwe. Ibyo byose rero bizasaba kongera imbaraga mu buryo bwacu dusanzwe dukoresha, ndetse no gushyiraho izindi nzego zishobora kwakira bene ibyo bibazo bikeneye kujya mu nkiko. Ibyo nibyo twongereye mu masezerano yari asanzweho noneho kugira ngo dusubize ibyo bibazo byabajijwe n'urukiko rw'ikirenga rw'igihugu cy'Ubwongereza. Ariko ibyo dukora byose Ubwongereza buzatera inkunga u Rwanda, ariko ibyo dukora byose bizaba bishingiye ku mategeko y'u Rwanda, ndetse n'abanyarwanda bazabikora, nubwo bwose dushobora kubona abadufasha mu buryo bw'ubuhanga mu kugira ngo dushyire imbaraga mu byo twari dusanzwe dukoresha. Ibyo kuvuga rero ngo ni umuzigo twiyongereye. Aya masezerano dufitanye n'igihugu cy'Ubwongereza ntabwo ari ukwakira abimukira gusa cyangwa bariya basaba ubuhunzi, harimo n'ikijyanye no gutanga uburyo bwatuma babasha kugira icyo bimarira, bakabasha kubona imirimo, ariko iyo mirimo niba bayibona bari mu Rwanda bizaba bifite icyo bimariye ubukungu bw'igihugu cyacu. Ikindi nababwira ni uko niba tugiye no kubatuza, ntabwo tuzabatuza mu mudugudu wabo wonyine, n'abanyarwanda bazajya batuzwa muri iyo midugudu tuzubaka kugira ngo bifashe no kugira ngo abazaba baguma mu Rwanda muri abo ngabo babimukira nabo babashe kumenyera igihugu, kandi babashe no guhabwa ibyo byangombwa bakeneye kugira ngo
babashe kwibeshaho ariko bagire n'uruhare mu bukungu bw'igihugu cyacu. Ibyo byose rero biri hamwe, ntabwo dukwiye kwibona nk'umuzigo gusa, hashobora no kubamo n'amahirwe yo kugira ngo n'igihugu cyacu kiboneremo inyungu, byaba ku banyarwanda aba n'aba, cyangwa se mu buryo bwa rusange bwo kugira ngo aba bazaza bazagire ibikorwa bakora mu Rwanda byateza ubukungu bwacu imbere. Ntabwo twigomwe kubona nk'umuzigo, birimo n'amahirwe niba ariko navuga. Let me begin by welcoming you and your delegation to Rwanda. It is indeed a pleasure to have you here as Rwanda and the UK continue to work together on our migration and economic development partnership. This partnership reflects Rwanda's commitment to protecting vulnerable people and our country's track record in welcoming and hosting refugees and migrants from around the world. Rwanda and the UK understand that there is a critical need to find innovative ways to address the suffering of migrants making dangerous, desperate journeys under the exploitation of criminal human smugglers. There is also a need to tackle the underlying causes driving people from their homelands. In other words, the boats will not be completely stopped unless we reverse the lack of opportunity and insecurity in countries around the world. The treaty we have just signed today, will reinforce the mutually beneficial framework for cooperation that we have developed. It will reemphasize in a binding manner already existing commitments that address the concerns raised in the legal process about the protection of asylum seekers. The treaty will also formalize the rule of law partnership with the UK. Together, we will build the capacity of our asylum system as a safe and human migration process. This partnership will also strengthen our asylum process system by exchanging best practices and providing capacity building and expertise in the area of migration. I want to reaffirm that the people relocated to Rwanda will be welcomed and that they will be provided both the safety and support they need to build new lives. Rwanda looks forward to further strengthening the cooperation with the United Kingdom and to implementing this treaty. Dear Home Secretary, dear James, I welcome you to deliver remarks before we take a few questions from the media. Foreign Minister Vincent, thank you for welcoming me and my delegation here to Rwanda. You and I have had the opportunity to work in the past in my former capacity as the UK's Foreign Secretary, and in all our dealings, I have always found both you personally and your government to be professional, thoughtful, and serious partners on the world stage. And I think this is exemplified by the Migration Economic Development Partnership that we have developed over recent months, and which we now strengthen and enhance through this treaty. As you have said, Rwanda has now established a strong reputation for the humane and professional administration of refugees and migrants. This is something understood by the UK and the multilateral community. The treaty that we signed today builds on that joint work. It takes the positive professional attitude that you and your government display and allies it with the work that the UK is doing to ensure that we break the business model of those evil people smuggling gangs. We want to make sure that people can live in safety and prosperity, and that is why, in addition to the migration element of this partnership, the economic development part is incredibly important. We recognise that people will understandably move away from
conflict and from famine, and therefore it is in all our interests to address these long-term drivers of mass migration. But we should also make it clear that those people coming to the UK should do so through safe and legal routes, and that those who put themselves in the hands of people smuggling gangs will not be able to remain in the UK. But your country has made a clear and unambiguous commitment to the safety of people who come here. That has been displayed, and we have seen that in practice. You've also made a strong commitment to work with the UK and international partners in order to make sure that the robustness of your judicial system is clearly on display. And we are very proud to be a long-standing partner in that endeavour. This bilateral relationship today, this meeting today, is, of course, marking a particularly important part of our bilateral relationship. But I would also like to take this opportunity to expand upon the work that we are doing together in terms of your tourism, in terms of your agricultural sector, and in terms of your country's wider economic development. Rwanda has shown itself to be a strong and important partner to the UK. I'm very proud that this treaty today amplifies that relationship, and I'm very much looking forward to continue working with you in my new role as Home Secretary. Thank you.